Assalamualaikum, ich bin Usman. Dies ist Teil 1.4 von Teil 7. Es bezieht sich auf gute Manieren in sozialen Interaktionen. Allah sagt im Koran, kritisiere nicht die kleinen Beiträge anderer. Do not criticize the small contributions of others. Vergib anderen, so wie du möchtest, dass Allah dir vergibt. Forgive others as you would like Allah to forgive you. Bitte Erlaubnis, bevor du das Zimmer einer anderen Person betrittst. Ask for permission before entering another person's room. Wisse, dass deine Feinde durch gute Taten zu deinen engen Freunden werden können. Know that your enemies can become your best friends through good deeds. Versiert nicht ungerecht das Vermögen des anderen. Do not consume one another's wealth unjustly. Danke. Jazakumullah khair.